Hey, hello everyone. Good evening. Hi Suman. Hi Nirikshan. Hi Karthik. Guys, hope I'm audible, right? Is my voice clear? Good evening, Kashinath. Hey, hi Priyanka. Kashinath, I don't recommend using your college ID. Use your personal Gmail ID. So Nirikshan, Dev and DSA, there are two different paths. Okay. So if you are targeting product-based companies, focus on DSA, or if you are focusing much on startups or service based companies, then focus on development. Both have their own advantages and disadvantages, but I recommend dev over DSA. Learning frameworks always helps you to build projects, so having little bit DSA knowledge is fine. Okay. Hey Sandhya Rani, good evening. Hey, thanks Karthik for the confirmation. Guys, let's wait for 5 more minutes. And today is going to be completely Q&A session, guys. I see, like, a lot of you are having a lot of questions. Namaskaram Rohan. And a lot of you have a lot of questions, and then few people are stuck in GitHub itself. That is what our team has notified us. సో ఈరోజు కంప్లీట్గా మనం ఏవైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసామో వాటి మీద మీకున్న క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎక్కడ స్ట్రక్ అయ్యారో డిస్కస్ చేసి విల్ మేక్ యూ టు గో హెడ్. ఓకే, సో వన్ బై వన్. యా కిషోర్, గుడ్ ఈవినింగ్. కాశీనాథ్, కంప్లీట్ కోడ్ని ఎలా పుష్ చేయాలో ఆల్రెడీ గిటబ్ సెషన్లో డిస్కస్ చేసాం కదా. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, నాట్ హోల్ టాపిక్. ఇఫ్ యూ స్టక్ సమ్వేర్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్. Arun, that's not the correct question to ask. Like, only React JS, you will find it very, very less opportunities. Okay, you should be very good at all the front end technologies. Focus on MERN, and people don't recruit only with React. If you want to settle yourself, learn MERN stack. And mandatorily you need to learn TypeScript, Next.js and Redux to stand out. So to answer your question, only React.js does not help you to get a job. So MERN stack with strong React can help you to get a job. But React also is going to be vanished, guys. So React.js తర్వాత మీరు నేర్చుకోవాల్సింది Next.js. వితౌట్ కాంపోనెంట్ యూ కాంట్ రన్ సుమంత్. యాంగులర్కి డెఫినెట్గా ఒక కాంపోనెంట్ ఉండాలి. సో అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ డిఫాల్ట్ యాప్ కాంపోనెంట్. సో Nirikshan, I don't suggest you to do MCA. Okay, better you focus on dev with BCA is fine. బట్ గైస్, ట్రై టు బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. మీరు నేర్చుకోవడం కంటే మీలో చాలామంది చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటంటే, మీరు నేర్చుకుంటున్నారు కానీ యూ గైజ్ ఆర్ నాట్ బిల్డింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో అంటిల్ మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేయకపోతే మీ గిటబ్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండదు. మీ గిటబ్ స్ట్రాంగ్ ఉండకపోతే మీ ప్రొఫైల్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండదు. విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్. Okay,
how to upload the file, just show us, then we'll learn how to upload. So there'll be certain restrictions. కాసినాథ్ మీరు ఏ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాని సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం మీకు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే మీరు ఎంత రెపోకి ఎంత సైజ్ అప్లోడ్ చేయాలో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ ఆ రెస్ట్రిక్షన్ దాటితే ఆ ఫైల్స్ని అప్లోడ్ చేయలేం. మీరు ఏ ఫైల్స్ నన్ను అప్లోడ్ చేయొచ్చు, ఒకటే కమాండ్ గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్, ఏ ఫైల్ అయినా అప్లోడ్ అవుతుంది. అది డాక్ కావచ్చు, ఇమేజ్ కావచ్చు, పీడిఎఫ్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ. సో మీరు పుష్ చేసేటప్పుడు పుష్ అవుతుంది, బట్ ఓన్లీ ద ఇష్యూ ఇస్ ఆ రెపో సైజ్ ఎంత అనే దాన్ని బట్టి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి అంతే. Okay, guys, we'll just wait for 4 more minutes and then we'll get started for today's session. And ఇంకేమైనా other questions ఉంటే ఈ 4 minutesలో you guys can ask. Then we'll focus only on topic wise topic. Okay. సో నవీన్, గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? జాబ్కి ట్రై చేయాలి. సో బట్ బెటర్ యూ గైజ్ లెర్న్ సంథింగ్. సి డిఎస్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, సో ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో ట్రై చేస్తే మాత్రమే మీకు డిఎస్ఏ అనేది అవసరం. సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీకి సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే నిరీక్షణ్, సో మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు సపోజ్ అమెజాన్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఫేస్బుక్ కానీ, రైట్, మెటా, రైట్, సో ఇవన్నిటికీ వాటి ఓన్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు వేరే కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ మీద వర్క్ చేయరు, వాళ్ళ ఓన్ కంపెనీ ప్రోడక్ట్స్ మీద మాత్రమే పనిచేస్తారు, రైట్. సో వాళ్ళని మనము ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటాం. సపోజ్ మీరు యాక్సెంచర్ తీసుకున్నా, ఐబిఎం తీసుకున్నా, ఓకే, కాగ్నిజెంట్ తీసుకున్నా, టీసీఎస్ తీసుకున్నా, వీళ్ళంతా వేరే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ చేసి పెడతారు. సో వాటిని మనం సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అంటాం. సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో వాళ్ళ టెక్ స్టాక్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఎక్కువ అల్గారిథమ్స్, సో స్కేలబిలిటీ, కాంప్లెక్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తారు కాబట్టి డిఎస్ఏ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ వేరే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ని బిల్డ్ చేసి ఇస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు డెవ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, లైక్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. సో రెండిట్లో కెరియర్ బాగానే ఉంటుంది. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీలో కొంచెం శాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, లైఫ్ స్టైల్ బాగుంటుంది, బట్ అదంతా డిఎస్ఏ. బట్ డిఎస్ఏకి చాలా టైం పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం అది నేర్చుకున్నా కానీ కూడా మీరు కంపల్సరీ ఫ్రేమ్వర్క్స్, సిస్టమ్ డిజైన్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో యా, ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్. యా కమల్, గుడ్ ఈవినింగ్. Hi Lakshmi, good evening. Hi DP, hi. Good evening. Okay, so fine. Sai, can you elaborate the question? MSc, CSc, IAS, I did not understand that question, what you're asking. Hey, hi Ajay. Okay, so guys, let's get started. I'll just give you time for other questions at the end of the session. బట్ గైస్ చాలామంది ఈ ఫస్ట్ 7 days మనం ఏవైతే టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసామో, సో చాలామంది ఐ థింక్ దే స్టక్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్లో డిగ్రీ బదులు స్కిల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సాయి. సో ఫోకస్ ఆన్ స్కిల్స్ రాదర్ దెన్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్. సో కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రం స్పెసిఫిక్గా గ్రాడ్యుయేషన్ అడుగుతాయి, ఎస్పెషల్లీ బీటెక్ కానీ ఏవైనా, బట్ మిగతా కంపెనీస్ అయితే స్కిల్స్ అడుగుతాయి. ఓకే, మోస్ట్లీ యూనో మీకు ఏదైతే కంపెనీస్ నుంచి కాల్స్ రావట్లేదో మీరు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్, ఐ మీన్ మోస్ట్లీ స్టార్టప్ సైడ్ ఫోకస్ చేయండి. ఏవైతే రీసెంట్గా ఫండ్ వచ్చిన స్టార్టప్ కంపెనీస్ ఉంటాయో ఆ కంపెనీస్కి అప్లై చేయండి. బట్ మీకు స్కిల్స్ చాలా బాగుంటేనే ఆ కంపెనీస్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి.
right? Education is secondary, as I'm telling every time. Okay, guys. All right. So, guys, today is completely the Q&A session, not on the general topics though, but our topics that what we covered అంటే day 1 నుంచి day 7కి మనం ఏవైతే టాపిక్స్ కవర్ చేసామో దాంట్లో మీరు ఎక్కడ స్టక్ అయ్యారు, అసలు మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు, ఓకే. సో దానిపైన క్వశ్చన్స్ అడగండి, రైట్. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను జస్ట్ చిన్న రీక్యాప్ ఇస్తాను మనం అసలు ఏం స్టార్ట్ చేసామనేది. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసింది వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఓకే. సో వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే బేసిక్గా గిట్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం గిట్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసి గిటబ్లో అకౌంట్స్ని పుష్ చేసాం. సో ఐ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్ బై క్వశ్చన్స్, గైస్. First and foremost, how many of you have created your own GitHub accounts? How many of you have your GitHub accounts? Say yes in the chat window. There are 24 people on the call. Okay, only Navin is saying yes. Guys, faster please. Rohan said yes. 2, 3, 4. Okay, 3 only we got it out of 24. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఓకే గైజ్, ఓన్లీ 9 మెంబర్స్కి మాత్రమే గిటబ్ అకౌంట్ ఉందా? మిగతా 14 మెంబర్స్ ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై టీమ్. రిమైనింగ్ గైస్ ఎవరికి గిటబ్ అకౌంట్ ఇంకా లేదో నో అని మెసేజ్ చేయండి చాట్లో. ఓకే, చాలామంది గిటబ్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఎవరికి లేదు గిటబ్ అకౌంట్, ఎవరికి క్రియేట్ చేయలేదు ఇంకా? గిటబ్ అకౌంట్స్ ఎవరికి లేవు? Okay, I mean, those who are not answering, that is fine. So I assume that all of you have your GitHub accounts. So then, who are facing issues in creating repositories, right, and pushing your code? So are you guys able to create repositories and push your code to the GitHub? Lakshmi, why no? Why you are not able to do so? See guys, ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్, రైట్. సో మీకు ఏ కంపెనీలో అన్న జాబ్ రావాలి అంటే ఇప్పుడున్న కండిషన్స్లో, ఇప్పుడున్న దాంట్లో మీరు టెక్నాలజీ నేర్చుకున్న day 1 నుంచి మీ గిటబ్ అకౌంట్ అనేది యాక్టివ్గా ఉండాలి. సో యాక్టివ్గా లేకపోతే మీకు కాల్స్ అనేవి రావు, ఓకే. సో గిటబ్ ఈజ్ యువర్ రెజ్యూమే, ఓకే. మీ కంప్లీట్లీ కోడ్ రెజ్యూమే అది. సో మీ రెజ్యూమేలో ఏది ఉన్నా కానీ బట్ యునో గిటబ్ రెపాజిటరీ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. So in Java, what you have, at least you'll have one class, right, with the main. That is what you have to push. No Lakshmi, this is not the first class. My first class day 1 lo chesamu, okay. GitHub repository is, okay. You follow that in live session and dani batti, okay, this is your first class. Oh, okay, fine, no problem. So if it is your first class, please go through our remaining videos and try to create your GitHub repository and try to push your code. And sometimes facing the issue, so if you are facing issues, Naveen, okay, Discord lo post cheyandi, okay. I think there is one issue that we need to solve with multiple Git accounts. I think I forgot that guy's name, and then probably you just ping me directly the message, I will just answer you, okay. What is the solution? You have to basically configure your local SSH for multiple accounts. So guys, I don't recommend it directly pushing the code from VS Code, okay. As a beginner, I recommend you to do it manually.
So once you completely familiar with, you can use lot of tools, lot of plugins which can make your life easy. But ఇనిషియల్గా అయితే నేను సజెస్ట్ చేయను విఎస్ కోడ్ కానీ ఏదైనా కానీ. సో మాన్యువల్గా కమిట్ చేయండి, ప్రతిదీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ప్రతిసారి స్టేటస్ చెక్ చేసుకోండి, ప్రతిసారి యూనో కమిట్ హిస్టరీ చెక్ చేసుకోండి, లాగ్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు yeah, Sandhya Rani, no problem. Can you please go through the rest of the videos? We have done 7 sessions, live sessions, right from version control system to Java constructors and static methods, static members. So sessions and untai, just go through and then pick up. Okay, from tomorrow we'll start again the sessions, guys. Every week what we are planning is like 5 to 6 sessions conduct chesi లాస్ట్ 1 డే కంప్లీట్లీ Q&A సెషన్ కండక్ట్ చేస్తాము. మీకు ఆ వీక్లో ఏ సెషన్ పైన టాపిక్ ఉన్నా కానీ, ఐ మీన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ అవర్ 5 to 10 minutes ఆఫ్ Q&A, యూ గైస్ కెన్ డిస్కస్ కంప్లీట్లీ. కంప్లీట్ 1 hour సెషన్ అంతా ఇలానే పెడతాం, ఒక 1 week Q&A సెషన్. సో మీకున్న డౌట్స్ అన్నీ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గైస్ ఎవరైతే yeah, Surya, I'll just check your Discord messages since you are posting it now. So our team will help you out, guys. If anyone is available, look into this issue and then reply it on the fly. Okay, so guys, GitHub is very, very important, right? So now the second thing, in day 2, we started working on Java primitives, right? So Java primitives are data types. So very fundamentals we discuss, so of Java primitives. So ఈ Java primitives పైన మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ టాపిక్? అసలు జావా ప్రిమిటివ్స్ అంటే ఏంటి, మనం డేటా టైప్స్ని ఎప్పుడు వాడాలి, ఎలా వాడాలి? సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటి అంటే, మన ఇంటీజర్ గ్రూప్స్లో మనం బైట్ కానీ, షార్ట్ కానీ, ఇంట్ కానీ, లాంగ్ కానీ, సో ఎందుకు 4 different డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ వెన్ టు యూస్ what type of data type. Okay, so then we also understood their ranges, data ranges enti, aa ranges ni batti ela use cheyali. So long ni declare చేసేటప్పుడు మనం స్మాల్ ఎల్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎల్ అని వాడాలి, రైట్? సో అలానే మనం ఫ్లోట్ కానీ రియల్ కానీ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఫ్లోట్ అయితే దాన్ని స్మాల్ ఎఫ్ అని డిక్లేర్ చేయాలి, అండ్ డబల్ అయితే నార్మల్గా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. దెన్ మనం క్యాట్ డేటా టైప్ డిస్కస్ చేసాం, అండ్ దెన్ బూలియన్ డేటా టైప్ డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో దీంట్లో బేసిక్గా డెసిమల్స్, ఆక్టాడెసిమల్స్, హెక్సాడెసిమల్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. బట్ అట్లీస్ట్ వి ట్రైడ్ అండర్స్టాండింగ్ రేంజెస్ ఏంటి, ఏ డేటా టైప్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ వి టాక్డ్ అబౌట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, రైట్? సో ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్లో ఇప్పుడు మాకు సెండ్ చేసే కోడ్లో చాలామంది చేసే మిస్టేక్ గురించి చెప్తాను. రైట్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా మీరు ప్రాపర్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది మనం చాలా ఫోకస్ చేసాము. ఎవరైతే ఈ సెషన్ మిస్ అయ్యారో, ఎవరైతే ఈ సెషన్ పైన కన్ఫ్యూజన్ ఉందో, యూ గైస్ గో త్రూ ద సెషన్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అని అంటే, మనం ప్యాకేజ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ప్యాకేజ్ ఎప్పుడు డొమైన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, com.org ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో దెన్ ద వెండర్ to whom you are building the product. So then the actual product name, okay, example e-commerce or something like that. ఓకే, సో నేను చాలామందిని చూస్తున్నాను ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, com.example అని క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, లేదు అని అంటే నేమ్తో క్రియేట్ చేస్తున్నారు, సంథింగ్ లైక్ దిస్ com.kiran అని. సో ఇవన్నీ వేస్ట్. ఇట్లా మీ కోడ్ కనిపించిందంటే మీ అప్లికేషన్ అక్కడే రిజెక్ట్ అవుతుంది, ముందే చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఇలా డిక్లేర్ చేసే బదులు ఇలా డిక్లేర్ చేస్తే 2 seconds ఎక్కువ పడుతుంది, అంతేగా, రైట్? సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయకండి com.examples అని. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు com.java అని ఇచ్చినా కానీ పర్లేదు, బట్ ఆ టాపిక్ ఇవ్వండి. డేటా టైప్స్ అయితే డేటా టైప్స్ అని ఇవ్వండి. ఓకే, లూప్స్ అయితే లూప్స్ అని ఇవ్వండి, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఏదో ఒకటి ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇవ్వండి. కొద్దిమంది అయితే ఇలా ఇస్తున్నారు, లైక్ కిరణ్ 8, ఓకే, కిరణ్ 9. యా, యూ గైజ్ హ్యావ్ టు పుష్ ఆల్ కోడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ టు గిటబ్. అదే కదా ఆబ్జెక్టివ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన కోడు ఎక్సర్సైజెస్ అనేది గిటబ్కి పుష్ చేయాలి. ఓకే, సో గైస్ ఇలా క్రియేట్ చేయకండి ప్యాకేజెస్, ఇలా క్రియేట్ చేయకండి ప్యాకేజెస్, నీట్గా క్రియేట్ చేయండి. ఓకే,
సో ఇలా క్రియేట్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు కోడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇక్కడ కోడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ అని రాయండి, క్లియర్గా రాయండి. ఓకే, డాట్ మీరు లూప్స్ పైన అయితే లూప్స్ పైన రాయండి. సో ఇలా కోడింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఏ రిక్రూటర్ అయినా చూస్తే ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళకి మీకు పాజిటివ్ ఒపీనియన్ వస్తుంది. ఈ అబ్బాయికి ప్రాపర్గా తెలుసు, వీళ్ళకి ప్రాపర్గా తెలుసు కోడింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఎలా రాయాలి అని. ఓకే, సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, క్లాస్ నేమ్స్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారు, పాస్కల్ కేస్లో రాయాలి. రైట్, పాస్కల్ కేస్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ వర్డ్ అప్పర్ కేస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ప్రతి వర్డ్ అప్పర్ కేస్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఏదైనా మీరు ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అని రాశారనుకో, సో ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేది ఇలా ప్రాపర్గా ఉండాలి. సో ఐ డోంట్ రికమెండ్ దిస్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అండ్ ఆల్. మీరు దేనిపైన కోడ్ రాస్తున్నారో అది రాయండి. ఎగ్జాంపుల్ యూ వర్కింగ్ ఆన్ డేటా టైప్స్ కదా, ఇక్కడ డేటా టైప్స్ అని రాయండి ప్రాపర్గా. సో ఒకవేళ టెస్ట్ అంటే రాయండి, ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే క్లాస్ నేమ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఓకే, ఇలా. సో ఇక్కడ కూడా కొద్దిమంది నేమ్స్ రాస్తున్నారు ఇలా, దట్స్ సో బ్యాడ్. నో, సో చూసి ఏమర్థమవుతుంది, నువ్వు దేని కోడ్ రాసింది ఎలా తెలుస్తుంది? సో అందుకే ఏదైనా మనం ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు ప్రాపర్గా ఇలా రాయండి. ఓకే, కస్టమర్ అని, ప్రోడక్ట్ అని, ఆర్డర్ అని, ఓకే, ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అని, ఇలా ప్రాపర్గా ఉండాలి మీరు రాసేటప్పుడు. ఓకే, నవీన్, ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్ యార్, ఫోకస్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో గైస్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నేను చాలామంది ఫ్రెషర్స్ దగ్గర నోటిఫై చేసింది ఏంటంటే, వాళ్ళు అసలు ఈ సెషన్ మీద ఫోకస్ చేయరు, సంథింగ్ ఎల్స్ దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఇట్. అది కరెక్ట్ హ్యాబిట్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ యువర్ మైండ్ 100% టు ద క్వశ్చన్ ఆర్ టాపిక్. సో Q&A సెషన్లో కానీ మీకు టైం వచ్చినప్పుడు కానీ యూ ఆస్క్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, సో బట్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ కరెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్. ఓకే, దాని మీద ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉంటే ఉండండి, ఐ విల్ ఆన్సర్ దట్ నవీన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, బట్ డోంట్ ఇంటరప్ట్ ద ఫ్లో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రాపర్ థింగ్ హియర్, రైట్, అప్రోప్రియేట్లీ. సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఇలా డిక్లేర్ చేస్తారు, బట్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ దిస్. ఓకే, ఈవెన్ దో యూ కెన్ డూ దాట్. ఓకే, బట్ create it something like this, that's okay, రైట్. సో ఇది ప్రాపర్గా క్లాసెస్ని డిక్లేర్ చేయడం. మీలో కనుక ఎవరైనా ఇలా రాంగ్గా డిక్లేర్ చేసి ఉంటే రీఫ్యాక్టర్ చేసుకోండి కోడ్ని. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, వేరియబుల్స్కి వచ్చేసరికి మనం ఎటువంటి క్యామెల్ కేస్ వాడతాం. ఓకే, సో క్యామెల్ కేస్ అంటే డెఫినెట్గా ఫస్ట్ వర్డ్ లోవర్ కేస్ ఉండాలి, సెకండ్ వర్డ్ ఆన్వర్డ్స్ అప్పర్ కేస్ ఉండాలి. సో సంథింగ్ లైక్ ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, లేదు అని అంటే ఈఎంపీ సాలరీ. సో ఇట్లా కొంతమంది ఇట్లా డిక్లేర్ చేస్తారు, ఈ సాలరీ అని డిక్లేర్ చేస్తారు, అట్లా డిక్లేర్ చేయకూడదు. ఓకే, ఈఎంపీ ఈజ్ ఫైన్, ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఓకే, బట్ టు బీ స్పెసిఫిక్ నేను ఇది ప్రిఫర్ చేస్తాను, ఎంప్లాయీ సాలరీ అని. ఓకే, అండ్ కొంతమంది డిఈపిటి అని డిక్లేర్ చేస్తారు, దట్స్ ఫైన్, బట్ ఐ రికమెండ్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, టు బీ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఓకే, సో ఇవి ప్రాపర్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఇక్కడే మీకు తేడా వస్తుంది, ఒక నార్మల్ ప్రోగ్రామర్కి ఒక మంచి ప్రోగ్రామర్కి తేడా ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, సో చాలామంది ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ప్రిమిటివ్ ఇంటెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000 ఇట్లా. డోంట్ డూ లైక్ దాట్. ఓకే, గివ్ ఎ ప్రాపర్ థింగ్, వై యూఆర్ డూయింగ్ ఇంట్ సాలరీ అని కానీ, లేదంటే ఇంట్ రెవెన్యూ అని కానీ, ఇంట్ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అని కానీ. సో ఇలా ప్రాపర్గా డిక్లేర్ చేయండి. ఓకే, సో అప్పుడు మీ కోడ్ ఎవరైనా రివ్యూ చేసినా కానీ కూడా వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతారు, ఓకే దిస్ గై నో సంథింగ్ అని. ఓకే, సో నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ డే వన్ ఓకే, ప్రిమిటివ్ ప్రాక్టీస్ కోడ్. ఓకే, ఎంతమంది గిటబ్కి పుష్ చేశారు? ఎక్సర్సైజ్ కాదు, ఓన్లీ ప్రాక్టీస్ కోడ్. నేను ఏదైతే షేర్ చేశానో మీకు అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి ఎంతమంది ఈ ప్రిమిటివ్ కోడ్ని పుష్ చేశారు గిటబ్లోకి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, కొద్దిమంది ఇట్లా ట్రైనింగ్ మగ్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నారు రిపోస్ట్ని. ఇలా క్రియేట్ చేయకండి, దానివల్ల మీకు ఏం ఫాయిదా ఉండదు. ఓకే, సో ట్రైనింగ్ మగ్ అని క్రియేట్ చేయకండి. ఓకే, మీరు ఏ వర్క్ చేస్తున్నారో అదే క్రియేట్ చేయండి. లైక్ ఇప్పుడు డే 1 మీరు ప్రిమిటివ్స్ వర్క్ చేస్తే ఇలా వర్క్ చేయండి, జావా ప్రిమిటివ్స్ అని వర్క్ చేయండి. ఓకే, మీరు ట్రైనింగ్ మగ్ అని క్రియేట్ చేస్తే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం, కానీ అది మీకు ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. ఓకే, సో ఇక్కడ డే 1 జావా ప్రిమిటివ్స్ అని డిక్లేర్ చేయండి. అప్పుడే కదా రిపోని చూడంగానే మీకు క్లియర్గా అర్థమయ్యేది దాంట్లో ఏముందని. సపోజ్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ మగ్ అని చేసి ట్రైనింగ్ మగ్లో మీరు ఏం కోడ్ రాశారు ఎలా తెలుస్తుంది? రైట్, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్.
గైజ్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, నేనేం బోర్ చేయట్లేదు మిమ్మల్ని, ఈవెన్ దో యూ గైజ్ ఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్ బోర్, బట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఈ సెషన్ని మళ్ళీ గో త్రూ అవ్వండి. అండ్ మీరు రాసే ప్రతి కోడ్, ఓకే, హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే గిటబ్లో ఉండాలి. ఓకే, ఈరోజు ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ మీరు రాసిన ప్రతి కోడు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రతి కోడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ టాపిక్ వైజ్ గిటబ్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో గైస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ మీరు గిటబ్కి వెళ్ళినప్పుడు, సో ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ సమ్ గిటబ్ సెషన్స్, రైట్, సో అఫ్కోర్స్ నేను ఇది కొత్త క్రియేట్ చేశాను, నా దాంట్లో ఏముండదు బేసిక్గా. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్, రైట్, సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడు ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు, సో ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫైన్. సో నాకు ఇక్కడ రిపాజిటరీస్ చూపిస్తున్నాయి కదా, చూడండి ఇక్కడ నా యాక్టివిటీ అనేది. ఇమాజిన్ ఇది మొత్తం మీకు ఇలానే గ్రీన్ ఉందనుకోండి, మీరు ఎంత ఇంప్రూవ్ అవుతారు కోడింగ్లో, రైట్? సో ఎవ్రీడే టాపిక్స్ని మనం పుష్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా, జూన్లో ఎన్ని కాంట్రిబ్యూషన్ చేసాము. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ రిఫ్లెక్ట్స్. ఇది మీకు ఇంకోటి ఆప్టిమైజేషన్ కూడా చెప్పాను, ఇది ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పాను. ఓకే, ఐ ఆల్సో నీడ్ టు అప్డేట్ దిస్. సో మీకు అసలు ఏంటి, మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, మీకు ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వచ్చు, మిమ్మల్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి, ఇది గిటబ్ ప్రొఫైల్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా చెప్పాము. ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఏదైనా రెపాజిటరీస్లో మీ ప్రొఫైల్ పిక్చర్, ఇక్కడ చాలామంది ఐకన్స్ పెడతారు గైజ్, అట్లా ఐకన్స్ పెట్టకండి. సో మీ ప్రొఫైల్ పిక్ పెట్టుకోండి మంచిగా. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ రెపాజిటరీస్ పెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఫోర్క్ పెట్టకండి. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ అది ఐడెంటిఫై చేసి పుష్ చేస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ ఏం కోడ్ రాశారు, ఇది జావా రాశారా లేదంటే HTML రాశారా. సో గిటబ్ ఈజ్ వెరీ ఎఫిషియంట్, రైట్, ఇట్ విల్ డిటెక్ట్ వాట్ కోడ్ దట్ యూ హ్యావ్ రిటన్. సో దాన్ని బట్టి మీకు స్కిల్స్ ఇస్తుంది, ఎన్ని కమిట్స్ చేశారు ఏంటి అని. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే గైజ్, మీరు రెజ్యూమే రాయకున్నా పర్లేదు కానీ ఇది మాత్రం మెయింటైన్ చేసుకోండి. దిస్ విల్ గివ్ యూ డెఫినెట్లీ అ జాబ్. ఓకే, సో మీకు రెజ్యూమే కాపీ పేస్ట్ చేసినంత మాత్రం అయితే రాదు. ఇది మీరు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటే రైట్ ఫ్రమ్ హలో వరల్డ్ నుంచి ఉండాలి. మేక్ సెన్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్, ఎంతమంది డే 1 ప్రాక్టీస్ కోడ్ని పుష్ చేశారు? సే ఎస్. నో వన్. ఓకే, సో ఇంకోటి, జస్ట్ 1 సెకండ్. Okay, so guys, coming back, okay, I get only 2 yeses. ఓన్లీ ఇద్దరు మాత్రమే పుష్ చేశారు డే 1 ప్రాక్టీస్ కోడ్. గైజ్ రిమైనింగ్ పీపుల్ మనం ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేసామో డే 1 కోడ్, ఓకే, ఆ రెపో ఉంది, దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, దాన్ని పుష్ చేయండి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డే 1 ఎక్సర్సైజెస్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హవ్ పుష్ ద కోడ్? ఓకే, ఓన్లీ కమల్ ఈజ్ సేయింగ్ ఎస్. గైజ్ మీరు కోడ్ పుష్ చేసిన తర్వాత కోడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ది మా డిస్కార్డ్ ఛానల్లో పోస్ట్ చేయండి. కోడ్ రివ్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే గైజ్, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు రెస్పాండ్. దోస్ హూ ఆర్ పుషింగ్ ద కోడ్, నాట్ పుషింగ్ ద కోడ్, సే yes, no, then only we can understand. Please, if you're not finding this session useful, please you can drop off. I don't want to waste your time. But literally those who really push your code, okay, not pushing your code, okay. So Naveen, you said no, very good Naveen, but don't worry, you have to push your code, okay. Kasinath, you also, those who are saying no, guys, go through the session codes, go through the exercises, avani meek discard lo untai, okay. Sure, Sai Krishna will give you the time, don't worry, but pick up by this weekend at least.
Yeah. So Mahesh, you also. Those who said no, no problem. So you start your day. Okay. So yeah, Sai, don't worry. So those who are attending it for the first time, I understand. But you guys go through the recorded sessions, understand the concept, and we also have a Discord channel, guys. If anyone is there in the team, can you guys post the Discord channel? Ajay, why you're not doing it? You're attending the session every day. Kasinath, I think you're also attending, no? Why you're not pushing the code? Any specific reasons, or you don't want to push? Okay, guys. Uh, no problem. So it is a day that you guys have to start, but make it as an habit. So every day మనం ఏదైతే టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తామో ఆ టాపిక్ మీద కోడ్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆ ఎక్సర్సైజెస్ని వర్క్ చేసి కోడ్ని పుష్ చేయండి. సో మీ గిటబే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఒక 1 మంత్ 2 మంత్స్ తర్వాత ఇవన్నీ గ్రీన్స్ అయితే మీకు వచ్చే హ్యాపీనెస్ చాలా బాగుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ అ జాబ్. Okay, it's not for me or for you. So you have to do this GitHub for recruiters perspective, so they need this, they'll understand your code and everything. Okay, there's a very important point here. How many of you have your LinkedIn accounts? Can you say yes in the chat window? How many of you have LinkedIn accounts? Naveen said yes. Okay, Mahesh, yes. Okay, yes. Okay, Kamal said yes. Great, great. Okay, Sai Krishna, okay, yes. Usha, yes. Guys, can you quickly say yes, no if you don't have a LinkedIn? Okay, so how many of you are posting that you are attending these sessions every day and you're practicing coding? Okay, all of you have. Okay, all of you have your LinkedIn accounts. బట్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ ఏంటి, దేనికి మనం లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ వాడాలి? ఇట్స్ నాట్ లైక్ యువర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్, రైట్? సో లింక్డ్ఇన్ అనేది ప్రొఫెషనల్ అకౌంట్. సో మీరు యాజ్ అ బిగినర్, యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఇండస్ట్రీలో మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ని ప్రొజెక్ట్ చేసుకునే ప్లేసే లింక్డ్ఇన్, రైట్? మీరు ఇప్పుడు సెషన్ అటెండ్ అవుతుంది మీకు నాకు తెలుసు, బట్ రిక్రూటర్స్కి ఎలా తెలియాలి, రైట్? సో లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ జాబ్ పర్పస్, రైట్ మహేష్? వెరీ గుడ్. సో మీరు ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్గా సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యి మీరు ప్రొఫెషనల్గా కాన్సెప్ట్స్ వింటూ మీరు ప్రొఫెషనల్గా వర్క్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు అది మీరు ప్రపంచానికి కూడా చెప్పాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అదర్వైజ్ హౌ డు ద పీపుల్ నో? చెప్పండి, డూ దే గెట్ టు నో? నో, రైట్? రైట్. సో ఐ వాంట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ నౌ, ఓకే, ఫ్రమ్ ఎవ్రీ డే మీరు ఏ టాపిక్ అయితే నేర్చుకుంటారో ఆ టాపిక్ని మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయాలి. ఎలానో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ జస్ట్ షో యూ వన్ థింగ్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ గో టు యువర్ లింక్డ్ఇన్ ఎవ్రీ డే. దిస్ షుడ్ బి యువర్ డే టు డే యాక్టివిటీ, గైస్. సో మీరు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో యూ హ్యావ్ టు డూ 2 యాక్టివిటీస్ ఎవ్రీ డే. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, మీరు సెషన్ అటెండ్ అయిన తర్వాత ఆ టాపిక్ని రివైజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయడము, ఆ ప్రాక్టీస్ చేసిన కోడ్ని గిటబ్కి పుష్ చేయడము, ఏదైనా కోడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటే దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసి గిటబ్కి పుష్ చేయడము. ఇది యువర్ ఫస్ట్ టాస్క్. అంటే మీరు కోడ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ పుషింగ్ ఇట్ యువర్ గిటబ్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ టాస్క్. ఓకే, ఆ ఫస్ట్ టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత ద సెకండ్ టాస్క్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, కమ్ టు లింక్డ్ఇన్ అండ్ పోస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ ద డే. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే రిక్రూటర్స్ ఈ రెండింటిని మాత్రమే మానిటర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్ మానిటర్ చేసేది మీ గిటబ్, సెకండ్ థింగ్ మానిటర్ చేసేది మీ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్. మీరు ఎంత ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నారనేది చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చేసేసి ఏం చేయండి అంటే వీల్ గివ్ యూ సమ్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ వన్ స్క్రిప్ట్, జస్ట్ 1 second.
So every day మీరు ఏ format, it is up to you, whatever may be the format that you guys want to do, but here we just want to so we want to give you one script ఏంటంటే మీరు you don't need to write that again. So what we are trying to do is, సో జనరల్గా దిస్ ఇస్ వాట్ ఈజ్ ఆర్ లింక్డ్ఇన్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో మీరు ఏదైతే టాపిక్ నేర్చుకుంటారో, రైట్, ఓకే, సో వాట్ యు గైస్ హ్యావ్ టు డూ, ఐల్ షేర్ దిస్ ఓకే విత్ యూ. సో కమ్ టు యువర్ లింక్డ్ఇన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు పోస్ట్ ఉంటుంది, స్టార్ట్ ఎ పోస్ట్, రైట్. దీనిపైన క్లిక్ చేసి దీన్ని ప్రాపర్గా ఫార్మాట్ చేసుకోండి ఇలా. ఇప్పుడు ఈ Day 1 ఉంది, సో మీరు ఏ డే ప్రాక్టీస్ చేశారో ఆ డేని. ఓకే గైస్, బై ద వే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ అండ్ దెన్ TrainingMug? ఓకే, ఐఎమ్ పోస్టింగ్ TrainingMug's company URL here. I just want each one of you to follow this. Okay, and at the same time it will be great help if you guys follow me as well. Okay, guys, if you don't follow, just follow it, because we are now starting it up. There will be lot of updates, you will get it in terms of recruitment gaani, ఏదైనా మేము కండక్ట్ చేసే హ్యాకథాన్స్ కానీ, ఏదైనా ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ. సో విల్ గెట్ lot of updates on LinkedIn. Okay, so if you are not following LinkedIn, please follow it now. Okay, both the pages, me and then my company page. So then what you guys do is, coming back here, okay, so guys, యూ జస్ట్ రైట్ కోడ్ లైక్ దిస్. ఇదేదో మమ్మల్ని ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి మేము చెప్తుంది కాదు, మిమ్మల్ని మీరు ఖచ్చితంగా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అఫ్కోర్స్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రమోట్ TrainingMug ఆల్సో సమ్హౌ, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. మీరు ఏం యాక్టివిటీ చేస్తున్నారు ఎవ్రీ డే అనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి. సో వీ క్రియేటెడ్ వన్ ఫార్మాట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. యూ కెన్ ట్వీక్, మీకు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చామంటే, మీరు ఏ డే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఇది మనకు 30 days కోడింగ్ ఛాలెంజ్ లాగా, right? So you can say this Day 1 of 30 days full stack Java fundamental training with the TrainingMug. So this is up to you, you can customize whatever you want to have. I'm thrilled to share my experience in today's session of Java fundamentals free training. So ikkada enti ante, instead of using @Madhu Samla, meer use cheste na name ostundi. Okay, so guys, I have two different accounts, but use my TrainingMug account. Okay, so ikkada space ivvandi. Okay, so today's topic meer em start chesaru. Example, you started working on version control system, right? So ఈ version control system టాపిక్ మెన్షన్ చేయండి, అసలు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది, రైట్? సో దీంట్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఓకే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్లో మీరు ఏమేమి నేర్చుకున్నారు? లైక్ యూ గైజ్ లెర్న్ వాట్ ఈస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మీరు నేర్చుకున్న ప్రతి ఒక్క టాపిక్ని ఇట్లా బుల్లెట్ పాయింట్స్లో పెట్టండి. దిస్ ఎనీవే వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ డిస్క్రిప్షన్, రైట్? మా లింక్డ్ఇన్, ఐ మీన్ మా యూట్యూబ్ లైవ్లో డిస్క్రిప్షన్ ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మీరు అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ ఓకే, నౌ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ లైక్ పుషింగ్ ద కోడ్ టు ద గిటాబ్ రెపాజిటరీ. సపోజ్ మీరు ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత మీ గిటాబ్ రెపోని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి, హియర్ ఈజ్ మై గిటాబ్ రెపాజిటరీ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేశాను టెంపరీగా. ఓకే, ఒక వర్కింగ్ విత్ మెథడ్స్ అని ఏదో మీరు ఆ డే ప్రాక్టీస్ చేసిన URLని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ. సో ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు కమ్ అండ్ జాయిన్ దిస్ సెషన్, ఓకే, సో యూఆర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు డూ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే, ఇది నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను. సో దీంట్లో యాక్చువల్గా లింక్స్ ఏంటి, డైరెక్ట్ మేము URL ఇచ్చాం, బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ యూ గైస్ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ గివ్ అస్ అవర్ URL. ఓకే, our TrainingMug YouTube channel URL. So if we can use, this is what is our TrainingMug URL. Okay, I'll just send you this, don't worry. So instead you guys can write this like this. So we have our customized okay, so this is what they, if somebody wants to interest, so then we just want to give a shout out to us because we are putting some efforts too, so that ikkada meer @TrainingMug ante ila maku TrainingMug vastundi. Okay, so TrainingMug company. So then we are giving some you know, what do you say, the hashtags.
ఇట్స్ అప్ టు యూ వాట్ ఎవర్ ద హ్యాష్ ట్యాగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు యూస్. బికాజ్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు రిక్రూటర్స్ కోడింగ్ అని సర్చ్ చేసినా కానీ యూనో హ్యాండ్స్ ఆన్ లెర్నింగ్ అని, జావా ట్రైనింగ్ అని, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అని సర్చ్ చేస్తే సో మీ ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది అనమాట అక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ బేసికలీ దిస్ హ్యాష్ ట్యాగ్ డస్. So Google Drive, okay, we'll share you the URLs. Okay, don't worry, not Google Drive, but we have our own OneDrive URLs. This script will share it with you, don't worry. Okay, so but what we are expecting you guys to do is, ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు రాసేటప్పుడు ఇక్కడ మధు సామ్లాన్ రావాలంటే మీరు @ అని సర్చ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈవెన్ నేను మధు సామ్లాన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు ఇలా పోస్ట్ చేస్తే అది నాకు లింక్ అవ్వదు. ఓకే, ఇఫ్ సంబడి వాంట్స్ టు గో త్రూ మై దిస్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ @ with name. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సిమిలర్లీ TrainingMugకి కూడా అలానే ఇవ్వాలి @ ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత యూ జస్ట్ పోస్ట్ దిస్. ఓకే, దెన్ యుల్ హ్యావ్ అ విజిబిలిటీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చూస్తారు, దాన్ని లైక్ చేస్తారు. ఓకే, స్ట్రాంగ్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్. నవీన్, ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డన్ వన్ వీడియో ఆన్ అవర్ Instagram పేజ్. గో త్రూ లింక్డ్ఇన్. ఓకే, హౌ టు ఆప్టిమైజ్, హౌ టు యూ క్రియేట్ ఎ బెటర్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ అని. సో గో త్రూ ఇట్. ఓకే, సో చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చింది, రైట్. సో ఇట్ గివ్స్ యూ ద విజిబిలిటీ, రైట్. మీకు ప్రొఫెషనలిజం ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ యూ గైజ్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ అ విజిబిలిటీ. దీంట్లో మీరు ఏదైనా కోడ్ రాయాలనుకున్నా మీరు ఇక్కడ ఎడిట్ చేసి దీన్ని ఇమేజ్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎడిట్ పోస్ట్లో మీకు ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్ని కూడా మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు, రైట్. సో ఇమేజ్తో పోస్ట్ చేసి ఇది కూడా డిస్క్రిప్షన్ రాయొచ్చు, రైట్. సో గైస్, ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీయింగ్ దిస్ అండ్ దెన్ పుట్ ఇట్ దిస్ యాజ్ అ స్క్రిప్ట్ ఫర్ యూ గైస్. ఓకే, సో ఐల్ జస్ట్ షేర్ దిస్ విత్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఓకే, సో ఐమ్ డిలీటింగ్ దిస్ ఎనీ హౌ, విచ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Guys, can I get a thumbs up if you guys understand this concept? ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీడే పోస్ట్ చేయాలి. మీరు చదివిన డే టాపిక్, దాని డిస్క్రిప్షను, దాని కోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మేక్ సెన్స్ గైస్? Okay, cool. Yeah, guys, please follow our page, TrainingMug. Refer it to your friends, and you guys are our brand ambassadors. Okay, our job is to make you skilled. Your job is internally to promote us. Face a problem, microphone was not opening every time. Ask security checking and how to rectify that. So Ganesh, please post this issue in our Discord channel and post the error screenshot as well. So we'll look into it. ఓకే గైస్, ఎవరైతే నన్ను ఫాలో చేశారో అండ్ దెన్ TrainingMugని స్టార్ట్ చేశారో, ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు హ్యావ్ ఫ్రమ్ Day 1 to Day 7 by tomorrow. ఓకే, Day 1 to Day 7 ఆల్ కోడింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ ప్రాపర్ కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ పుష్ చేయండి. ఎందుకంటే పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ నోటిఫైయింగ్ యూ. ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది చేయండి, మీరు జాబ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. So if you are seriously looking for job, these are all very much essential. You guys have to promote yourself. Nobody is going to promote. Just resume is gone. Resume days are over. Please try to understand that. Just attending trainings does not make you skilled. You have to have your own visibility. రిక్రూటర్స్ తోటి ఇన్విటేషన్స్ పంపించి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక రిక్రూటర్కి మీరు ఇన్విటేషన్ పంపిస్తారు లింక్డ్ఇన్లో, ఆ రిక్రూటర్ అసలు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు మీ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్? సో అలా డైలీ 1000 మెంబర్స్ పంపిస్తారు వాళ్ళకి, రైట్. సో 1000 మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేయాలి అని అంటే వాళ్ళకి ఆ డే అంతా దానికే పోతుంది కదా. సో వాళ్ళు ఇన్విటేషన్ క్లిక్ చేయంగానే కొంచెం ప్రామిసింగ్ కనిపించాలి కదా మీ ప్రొఫైలు. ఎస్ఆర్ను ప్రొఫైల్ ప్రామిసింగ్గా లేకుండా, రెజ్యూమే ప్రామిసింగ్గా లేకుండా, గిటబ్ అసలు ఏమీ లేకుండా, కోడింగ్ స్కిల్స్ లేకుండా నాకు జాబ్ రావట్లేదంటే ఎందుకు వస్తుంది జాబు? న్యూస్ విన్నారా? ఇయర్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఓన్లీ 5% మాత్రమే.
Only 5%. Last year it was 50, right? 8,000 IIT graduates ki jobs levu. రిక్రూట్మెంట్ సీజన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 8,000 IIT graduates still did not get placed in any companies. First time in history, lot of IIT graduates accepted the offers for 5 lakhs also. అది హిస్టరీలో ఎప్పుడు జరగలేదు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ గైస్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మార్కెట్ లేదని కాదు, మార్కెట్లో జాబ్స్ ఉన్నాయి, బట్ స్కిల్ పీపుల్ని మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు. ఇట్ క్లియర్లీ ఇండికేట్స్ వెదర్ యు అన్ IITian ఆర్ ఎ నాన్ IITian, ద ఓన్లీ థింగ్ మ్యాటర్స్ ఈ స్కిల్స్, నథింగ్ ఎల్స్, రైట్? సో ఇంతకుముందు ఐఐటి వాళ్ళు బ్లైండ్గా ఏం ప్రిపేర్ కాకపోయినా వాళ్ళకి 8 lakhs 10 lakhs మినిమం ప్యాకేజ్తో రిక్రూట్ చేసుకునేవారు. బట్ దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్. Realize this, okay? If you don't realize this, you never understand the situation what is happening. But don't claim industry that industry doesn't have jobs. They do have jobs, okay? But the only thing is you guys need to change the route in approaching them. You have to, this is what you need to approach, right? So you have to make your visibility professionally. You have to be skilled. You have to showcase in your projects, attend hackathons, and apply internship in startup companies. Don't be idle. సో ఇప్పుడు స్టార్టప్ కంపెనీస్ కూడా ఇంటర్న్షిప్ని స్కిల్స్ లేనిది మాత్రం రిక్రూట్ చేసుకోవట్లేదు. మీరు చాలామంది అడగచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేనిది ఎలా వస్తుంది జాబ్ అని. దట్ ఈస్ వాట్, అట్లీస్ట్ మీకు ఫండమెంటల్ స్కిల్ ఉంటే, బేసిక్ స్కిల్స్ ఉంటే, స్టార్టప్స్ ఆర్ దేర్ టు ఆఫర్ యూ. ఈవెన్ దెర్ ఆర్ 13 people వర్కింగ్ విత్ అస్, రైట్? Yeah, that happens, Mahesh. That is what is a reality. Guys, until next year, situations are going to be worst. Year passed out aina vallu, last year passed out aina vallu, you guys will face a very tough time. But those who are passing in 2025, conditions might be little good, okay? But ee 2 years matram you guys have to work hard. You have to, మీకు మినిమం 1 year or 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫెషనల్ లాగా స్కిల్స్ పెంచుకుంటేనే మీకు ఫ్రెషర్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇట్స్ దాట్ సింపుల్. సపోజ్ యూ వాంట్ టు క్రాక్ యువర్ ఎంసెట్ ర్యాంక్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ IIT. Then you can easily crack MSET. It is that, just like that. That is what we discuss in today in our office as well. So the situation is like that. So you guys have to prepare building projects just like an experienced professional, so that you will definitely get job. Okay? So but these things matter. These things matters a lot. Right? See, the post what you're seeing is she just joined as a intern. You see, she highlighted that she joined as an intern, and these guys are very very good guys, you know, who are really skilled in tech. So that is what you guys have to work hard to do the stuff. I mean, that is what is basically the things are happening now. బట్ జాబ్స్ లేవని డిసప్పాయింట్ అవ్వద్దు. ఫస్ట్ మీరు స్కిల్స్ పెంచుకునే ప్రయత్నం మాత్రం చేయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ గైస్, 2 things మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్రియేట్ యువర్ గిటబ్ అకౌంట్స్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్, పుష్ యువర్ కోడ్. జస్ట్ గిటబ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినంత మాత్రాన మీకు ఏం అవ్వదు. యూ హ్యావ్ టు పుష్ యువర్ కోడ్ రెగ్యులర్లీ, కన్సిస్టెంట్లీ. ఒకరోజు 10 repos పుష్ చేసి ఒక వారం రోజులు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక 10 పుష్ చేయడానికి కాదు. ఇట్ షుడ్ బి కన్సిస్టెంట్లీ. డే వైజ్ మీరు ఏదైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో పుష్ ఇట్, రైట్? మీ ల్యాప్టాప్లో ఉంచుకుంటే ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు కదా. అట్లీస్ట్ యూ పుష్ టు గిటబ్, సంబడి విల్ నోటీస్. ఓకే, సో చాలామంది అనుకుంటున్నారా ఈయనేంటి ఇంత క్లాస్ పీకుతున్నాడని. Okay guys, so we'll move on to the next topic. Okay, so what we need to do is I'll share this screen. Okay, I'll share you this script. Okay, guys, that is what reality. I just wanted you to tell. నేను చాలా స్వీట్గా చెప్పచ్చు, ఏముంది 30 days అటెండ్ అవ్వండి మీకు ఎక్కడంటే అక్కడ జాబ్ వస్తుందని, బట్ అది రియాలిటీ కాదు. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు బ్లఫ్ యూ గైస్, బట్ బీ స్కిల్డ్, నేర్చుకోండి. వీ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? Utilize that, whatever we are teaching you, whatever, there are abundant of content. Okay,
So our goal is just we need to create the great community where people can build great careers. So that is what the only objective, guys. So speak to me personally, ping me on Discord, okay? If you have any questions or any suggestions required. But చాలా మంది యాక్టివ్గా లేరు డిస్కార్డ్లో, దట్స్ ఈస్ రియల్లీ వరీయింగ్ అస్. So guys, try to be active on Discord, okay? Try to post questions, try to any questions on any topic which is really helpful. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ గైస్, మీరు కనుక ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతే ఆ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని షేర్ చేసుకోండి మన కమ్యూనిటీ తోటి, అది మాకు కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో కమల్, 6 years career gap is bit different scenario. Kamal, probably you just ping me on Discord, I'll suggest you something. But as a fresher, very very difficult to get job. But you can focus on startups, okay? Startups, never mind you have a career gap or whatever. If you are too good in Python full stack, probably the data analytic companies, the AI companies might recruit you for Python coding. But Python full stack for web application might not have a great career. I don't suggest you that you build, be focus on it. So either you focus on now Python related to data science or Python related to AML, right? So that can give you good career, but don't stick to Python full stack, that is gone. 2022 is fine, okay? MBA switching to career to software is really tough being 2019, okay? Same thing I suggest. But MBA, why did you do MBA? I mean, you want to switch to software now, or Lakshmi? Yeah, I mean, Java full stack is fine. Java full stack always will be in demand, Kamal. Okay guys, again we are deviating from the topic. Guys, first job గురించి కాదు, you guys are not worrying about skills. అది నాకు చాలా వర్రీగా ఉంది. First focus on skills, yaar. Forget about job. So I recommend Java. Naveen, ఇక్కడ 2 different categories ఉంటాయి. ఒకటి, if you are looking for a career in AML, data science, data analytics, I can suggest you Python, but it's a very difficult career. But Java can help you to get job easily. Okay. So second very important thing. So the day 2, what we focused on loops and day 2 we focused on conditional statements and loops. Okay, how many of you have completed the code and exercises? How many of you have done the code and exercises on day 2? Okay, Kamal said no. Okay guys, I'm just posting this here. Okay, if you want, you guys can so guys, I'm posting in the chat window. If you guys want to take this as a reference, you can. So guys, I'm posting in the chat window. If you guys, oh, I
think the max is 1000. Oh, okay, I can't share this. So probably what I can do, coming back here. Okay guys, I'm sharing this. Okay, I'm sharing the link, those who can edit this, but don't edit completely. Okay, so you guys can use this. Okay, that's good, Kashinath. Okay, uh, guys, somebody is asking any hiring in your company. Lomit, not currently. So we are hoping very soon that either we need to start, few hirings for interns or full times. So we are a young startup. Okay, we are still working on our product. So hopefully in a couple of months we might come up, with recruitments. Definitely, I'll notify you. So on Instagram or on LinkedIn, so you guys can reach out to us. Okay. So guys, this is what is the script. But day one, day two, a topic aithe a topic paina you guys start doing it. You guys can access it, but don't delete it, yeah. Others can also access it. So I just gave you edit access because you guys need to copy and all the stuff. So, but don't delete it or don't modify. Just take it as it is and edit in your own thing, and then can post it. So everyday posting very important. As make personal reach నీకు కూడా తీసుకొస్తుంది. Okay. So yeah. So then, guys, I think there's no point in asking every day's points. So at least today, I just want each one of you to complete till day 7, that whatever we have done till constructors and static members. So coming sessions are going to be helpful. Arrays gani, strings gani, so then object oriented programming features gani అవన్నీ మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, టు వర్క్ ఆన్ కోడింగ్. సో ఈ ఫండమెంటల్స్ మీకు స్ట్రాంగ్ వస్తేనే ఆ సెషన్స్ అటెండ్ అయినా మీకు యూజ్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దిర్ ఇస్ నో మచ్ యూస్. ఓకే, సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే డిస్కార్డ్లో పోస్ట్ చేయండి. And again, we'll do this Q&A session next time from our webinar, so that you guys also can speak or share your screens if you have any questions. But live will conduct it on YouTube. Okay, but only the webinar session, the Q&A session, we'll plan it on Saturday or Sunday on our webinar platform. Make sense? So with that, I'll just open for questions. Any questions? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దేంటైనా ఏదైనా టాపిక్లో కానీ? అండ్ దోస్ హూ అటెండెడ్ టుడే సెషన్, గైస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫిల్ ద ఫీడ్బ్యాక్? This is what is the feedback. Those who are attending today first session, guys, today is our Q&A. Please go through our day 1 to day 7 videos to understand the topics better, and fill this form. Yeah, sure, Sai Kumar, we'll do that on Sunday. So Monday to Saturday we'll focus on topics. But నేను కండక్ట్ చేస్తాను, ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మీరు వర్క్ చేయట్లేదు కదా. వాట్ ఈస్ ద పాయింట్? And guys, you guys are not bringing any one of your friends to our new sessions, so why? I am not understanding. So your friends are not interested to join? Tell them it is a 1000 rupees course. Ask them to pay and join if they're not interested in free. Thanks, Vijaya. Guys, that was our Discord channel. You guys can join from there. Okay, so any final questions, guys, from anyone? Personal access token.
just execute the same command, git config --- global user.password. Again, you paste it. If you're facing any issues, go to the credential managers and then delete it. Yeah, I mean, కాపీ పేస్ట్ అవ్వకపోతే రైట్ క్లిక్ మౌస్ని రైట్ క్లిక్ చేయండి, పేస్ట్ అవుతుంది గిట్లో. Okay, so guys, any final questions before winding up today's session? Okay, then thank you so much, guys. See you in tomorrow's session. We are starting with arrays, right? Thank you so much for joining. See you tomorrow.